Morning, dear children. Today we discuss the topic is working of multiplier. Okay, working of multiplier. So suppose the government undertakes investment expenditure is equal to rupees 100 crore on some public works. So by the way, wages, price of materials, then etc. Okay. So first working of multiplier. Working of multiplier. So the increases of labors and suppliers of material increases by 100 crores. Suppose the material is 0.8, that is 80%. A sum of 80 crores spent of consumption. Okay, so 100 crores அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய worth எப்படி இருக்கும்? 100 crores பண்றாங்க. So 100 crores அப்படிங்கும்போது ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குது. ஓகேங்களா? 100 crores வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. சோ அப்போ வாங்குறதுக்கு செலவு, ஒரு குட்ஸ வாங்குறதுக்கு அல்லது ஒரு மெட்டீரியல்ஸ வாங்குறதுக்கு செலவு பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த 100 crores வந்து எங்க அங்க உள்ள எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பொருட்களை கொடுத்தவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு வருமானமா அது கொடுத்தாங்க. சோ அதுவும் இல்லாம நம்மளுடைய அந்த 0.8 that means 80% அப்படின்னு நம்ம வச்சிட்டோம்னாலும் 80 கோடி that means 80 crores rupees வந்து கன்சம்ஷன் செலவுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கும். சோ மீதமுள்ள அந்த 20 crores வந்து சேமிக்கவும் செய்வாங்க. சோ அதுவும் மேல நம்மளுடைய இன்கம் that means நம்மளுக்கு வருமானம் வரும் இல்லையா, அவங்கள வருமானம் பெற்றவங்களோட அந்த மல்டிப்ளையர் வந்து எப்படி இருக்கும், மல்டிப்ளிகேஷன் that means கன்சம்ஷன் ஃபைனல் கன்சம்ஷன்ஸ் வந்து 0.8 வச்சிருக்கோமா, 80 crores-ல நம்மளுக்கு 64 crores வந்து கன்சம்ஷன் செலவுக்கும். ஓகேங்களா? தென் மீதி உள்ள அந்த 16 crores வந்து நம்ம சேமிக்கவும் செய்வோம். சோ இந்த வழியில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு செயின் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல்லே வந்து செயின் லிங்க் மேனர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அந்த மாடல்ல நம்மளுக்கு மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். ஓகேங்களாமா? சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 100 crores இருக்கு. தென் அதுல 80 crores வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க, 80 crores வந்து MPC. So MPC வந்து நம்மளுக்கு 80 crores so spent on consumption. Okay, consumptionக்கு நம்மளுக்கு spend பண்றாங்க. Then இதுல remaining வந்து saved. Okay, remaining வந்து நம்மளுக்கு saved ஆயிருக்கு. Next one 80 crores-ல 64 crores வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குமா, consumption. Okay, that's all. Next, this manner consumption expenditure increase income. Okay, it's a increase income act in a chain link manner. Chain link manner. That's all. Okay. Next one is the final result. நம்ம அந்த formulas basisல பார்த்தறலாமா. So the final result is y is equal to 100 plus 100 into 4/5 plus 100 into 4/5 the whole squared plus 100 into 4/5 the whole power cube அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அல்லது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா tau y is equal to 100 plus 100 into 0.8 plus 100 into 0.8 the whole squared plus 100 into 0.8 the whole cube. So இந்த வேல்யூ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 0.8ங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகேமா? சோ இப்படியும் பண்ணலாம். is equal to அப்ப 100 plus 80 plus 64 plus 51.2 etc. So is equal to 500 rupees கிடைக்கும். That is நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 100 into 1/1 minus 4/5 அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இதை நம்ம அந்த சைடு கொண்டு போது மல்டிபிளிகேஷன்ல வந்துரும். அப்ப 100 into 5 is equal to rupees 5 crores அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு சூட்டபிள் ஆயிடும். ஓகே,
next one is a so இது வந்து நமக்கு formula basis இந்த 100 100 the 4 by 5 னு பண்ணோம்னா நமக்கு 0.8 வரும் so 4 by 5 the whole square 0.8 the whole square then 4 by 5 the whole cube அப்படிங்கும்போது 0.8 the whole cube அப்படினு வச்சுக்கலாம் ஓகேடா then next for instance if c is equal to if c is equal to 100 plus 0.8y I is equal to 100 அப்படினு வச்சுக்கலாம் then y is equal to 100 plus 0.8y plus 100 okay so அப்ப நமக்கு இந்த சைடு வரும்போது 0.2y is equal to 200 அப்படினு வரும் ஓகேமா லெஸ் பண்ணும்போது so அப்ப y is equal to 200 divided by 0.2 that is equal to 1000 அப்படினு வரும் is equal to இத point b நமக்கு okay point b that's all next one it is increases to 110 so 110 க்கு increases ஆயிருக்கு அப்படினு வெச்சுக்கிறோம் so I is increased to 110 so அப்போ 0.2y is equal to 210 okay amma 210 க்கு 10 னா y is equal to 210 divided by 0.2 is equal to 1050 னு வரும் இது பாயிண்ட் நமக்கு b ஆ மாறிடும் okay that's all so when for 10 increases so 10 நமக்கு increases ஆயிருக்கு 110 ல 10 increases for 10 rupees 10 increases in I y has increased by rupees 50 okay the multiplier effect at point A y is equal to c is equal to 500 அப்ப c is equal to 100 plus 0.8 நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் into 500 ஓகேமா சோ அப்ப நமக்கு ஆன்சர் 500 so s is equal to 0 அப்படினு வெச்சுக்கலாம் okay s is equal to 0 அப்படினு வச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் c is equal to about point b comma y is equal to 1000 so suppose c is equal to 100 plus 0.8 into 1000 okay is equal to 900 so அப்ப s is equal to 100 னு வச்சிட்டோம்னா அதுதான் நமக்கு i ஓட வேல்யூ கூட so at point d comma y is equal to 1050 okay அப்ப c is equal to 100 plus 0.8 into 1050 is equal to 940 நமக்கு கிடைக்குமா so அப்ப s is equal to என்ன வரும் 110 that is equal to i அதான் வேல்யூ so அப்ப i வந்து increased by 10 ஆ இருக்கும்போது y increases by 50 ஆ மாறும் so i வந்து 10 ஆ இருக்கும்போது நமக்கு y also increased 50 so அப்ப multiplier effect வந்து என்னது k is equal to 5 okay so அப்ப k is equal to 1 by 0.2 is equal to 5 இதான் நமக்கு வேல்யூ புரிஞ்சிடுச்சா 1 by 0.02 அப்படினா 5 நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் so next one is a classification of multiplier so there are two classifications இருக்குமா first one static and dynamic okay static and dynamic so classification of multiplier so first one is a static and second one is a dynamic multiplier so static multiplier na enna paakrom so static multiplier is otherwise known as the simultaneous multiplier so idu nama idu enna multiplier nu sollalam simultaneous
is multiplier. Multiplier. Okay. So the timeless multiplier and logical multiplier. So timeless multiplier, timeless multiplier, and logical multiplier. Logical multiplier. Okay. So under static multiplier, the multiplier, the change in the investment and the resulting change in income or stimulus in is. So multiplier change in the investment and the resulting change. Okay. And the resulting change in income or simultaneous. There is a no time lag, no time lag. So there is also no change in MPC. So no change in MPC. As the economic move from one equilibrium position to another. So the economic moves from one equilibrium position to another. Okay, that's all. So next one is a dynamic multiplier. Next one is a dynamic multiplier. So dynamic multiplier is also known as sequence multiplier. Okay, ma? It's also known as another sequence multiplier. Sequence multiplier. In real life, the income level does not increase instantly with investment. Okay, does not increase instantly with investment. Okay, in fact, there is a time lag between increase in income and consumption expenditure. So increase in income and consumption expenditure. Consumption expenditure. Okay, so it's a multiplier. Two types of multiplier. So dynamic one and static multiplier. That's all. Then next one is a leakages of multiplier. So next one is a leakages. Leakages of multiplier. So the multiplier assumes that those who earn income are likely to spend a proportion of their additional income on consumption. So proportion of additional income on consumption. Okay. But in practice, the people tend to spend their additional income on other items. So such expenses are known as leakages. So in the expenses, leakages. So spend their additional income and other income. Spend additional income on other items. Okay, that's all. The next one is a payment towards past debts. Payments towards past debts.
So if a portion of the additional income is used for repayment of old loan, the MPC is reduced, and at the result, the value of multiplier is cut. Okay, Amma? So the value of multiplier, the MPC means namakku already paatha consumption, marginal price consumptions. Okay, multiplier consumptions, so on. Okay, so the position of additional income is used repayment of old loan. Additional income is used repayment of old loan. So the MPC is reduced. MPC reduced, and the result value is multiplier. Multiplier is cut. That's all. So next one is purchase of existing wealth. Purchase of existing wealth. So if income is used in purchase of existing wealth, such as land, building, and shares money, is circulated among people and never enters into the consumption stream. Okay, if purchase of existing wealth such as land, then building, and shares money, is circulated among people and never enters into the consumption stream. So never enters into the consumption stream. Okay, as a result, the value of multiplier is affected. So the value of multiplier is affected. That's all. Next one, import of goods and services. Next one is import of goods and services. Goods and services. So the income spent on imports of goods and services flow out the country and has the little chance to return to income stream in the country. So little chance, okay, Amma, to return. Little chance to return to income stream. So thus imports reduce the value of employer. So imports reduce panna. Imports reduce the value of multiplier. Value of multiplier. Okay, that's all. So next one is non-availability of consumer goods. Non-availability of consumer goods. Non-availability of consumer goods. So the multiplier theory assumes the instantaneous supply of consumer goods following the demand. Okay, so instantaneous supply of consumer goods. The following demand, but there is an often time lag. So often time lag.
So during this gap, that means demand greater than supply. So inflation likely to rise. This reduces the consumption expenditures and thereby the multiple value. So that reduces the consumption expenditure and thereby multiplier value. Okay. The next one is a full employment situation. Next one is a full employment situation. So the full employment situation is the under conditions of full employment resources are almost fully employed. Okay, full-ஆவே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? Almost fully employed. Fully employed. Then the resources are almost fully employed. So the additional investment will lead to inflation only. Additional investment will lead to inflation only. So rather than the generation of additional real income, the generation of additional real income. Okay, that's all. Next one is uses of multiplier. Okay, Amma. So next topic, uses. Uses of multiplier. So the multiplier highlights the importance of investment in income and employment theory. Okay, Amma. Investment in income and employment theory. Okay, this is the first one. Then second one is the process throws light on the different stages of trade cycle. So light on the different stages, ma. So light on the different changes, different stages of trade cycle. Okay. Then third one is it also helps in bring the equality between S and Y. S and I. Okay, equality between S and I. Okay. Then next one is it helps in formulating government policies. It helps in formulating government policies. Then next one is it helps to reduce the unemployment and achieve full employment. Reduce unemployment and achieve full employment. Okay, that's all. So uses of multiplier, the investment in income and employment theory. So first one. So second one is the light on different stages of trade cycle. Then third one is equality between S and I. Then fourth one is formulating government
policies. Then fifth one is reduce unemployment and achieve full employment. Okay, so next see the accelerator principle. ஓகேங்களா, சோ அதோட கண்டினியூஷன் ஃபுல்லா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேமா, சோ அதோட லிமிடேஷன் சம்மரி எல்லாமே அதோட லிவரேஜ் எஃபெக்ட் எல்லாமே பார்க்கலாம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த லெசன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 marks 3 marks, so APS, MPS, APC and MPC define. So full and full நம்மளுக்கு most of the questions வந்து defineல தான் இருக்கு. So definitions you must study. Okay, definition you must study. Then the important question is the autonomous and induced enforcement. So differentiate நல்லா படிச்சிருக்கணும். Then 3 subjective and objective factors. Okay, 3 subjective and objective factors also very important question mark. Then explain the Keen's psychological law of consumption function with the diagram order. Okay, next வந்து explain இதுவும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Subjective and objective factors வந்து நமக்கு எதுல கொடுத்திருக்காங்க 3 மார்க்ல, பட் 5 மார்க்ல subjective objective factors the consumption function also கொடுத்திருக்காங்க 5 மார்க்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. So 3 marks and 5 marks ரெண்டுலயுமே நமக்கு அந்த consumption functions கொடுத்திருக்காங்க subjective objective. So it's a very important one. Then working of multiplier. So multiplier இப்பதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படிதானே. So operation of the multiplier கேட்டிருக்காங்க. So அது ஒரு 5 mark important 5 mark. So இந்த லெசன்ஸ்ல உள்ள எல்லா क्वेश्चंसமே நமக்கு most of the questions வந்து important questions தான். So இந்த லெசன்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், நல்லா தரவு பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா டயகிராம்ஸோட நிறைய questions நமக்கு இருக்கு. கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற லெசனே ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு லெசன். ஸோ நிறைய நமக்கு கால்குலேஷன்ஸ் வர கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபுல்லா நீங்க என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா படிக்கணும். தென் இதோட ஒன் வேர்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று. சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see.